meine Lieben, wir sind jetzt alle gerade in einem Klassenzimmer, was auch gar nicht danach aussieht eigentlich. Es ist ein Klassenzimmer, in dem Physiotherapie unterrichtet wird. Und wie viele Schüler sind immer in einer Klasse? Also jetzt nicht nur hier bei der Physiotherapie, sondern generell im Durchschnitt. So eine kleine Klasse, vielleicht 5, 6, 7 Schüler. So. Okay. Und blind und sehbehindert gemischt oder trennt ihr das? Gemischt. Also sie sind gemischt und auch dazu haben wir ein paar Kinder, die ganz normal sehen können. Genau, das ist auch bei uns erlaubt. Das hatte der Direktor vorhin schon erzählt. Ja. Fand ich ein sehr interessantes Projekt. Und ja, was könnten wir uns noch anschauen? Hier ist ja die Physiotherapie. Okay, wir zeigen es. Okay, wir gehen weiter. Klassenzimmer für Sprachen, Okay. für Bosnisch und auch für Englisch und so. Und hier gibt es Bücher in Blindenschrift und so. Und gibt es Lesegeräte für Sehbehinderte zum Beispiel, wenn sie lesen können. Schauen Sie mal, das geht rundherum. Okay. Okay. Wie meine Maschine. Hier, die typische Perkins-Maschine. Ja. Aber die Kinder benutzen sehr viel Laptops im Unterricht, Computers, ja. Okay. Ja, warum auch nicht? Und Ja. Aber wir versuchen, besonders wenn die Kinder in Grundschule sind, dass sie Blindenschrift schreiben und lesen. Und erst danach, ja, sie möchten gern lieber Computer benutzen, aber zuerst ja, sollen sie irgendwie schreiben und lesen und danach Computer. Aber das ist ganz normal. ja, ja. Das ist, glaube ich, in Deutschland alle nicht wollen anders. Computer. Ja, hier gibt es auch Computer, Lesegeräte, Bücher und so. Du sagtest gerade, hier ist ja der Klassenraum für Sprachen. Das heißt, wie an der Regelschule auch, für jedes Fach wechselt man den Klassenraum, oder? Für viele Fächer eigentlich, nicht für alle. Zum Beispiel für Chemie haben wir ein Klassenzimmer, für diese Fachstunden, für Physiotherapeuten, für Informatik, für Sprachen und so. Nicht gerade für jeden Fach, aber für so. Okay. Rundherum, da gibt es auf den Tischen viele Computer und hier gibt es ein großes, so gescheites Tafel, wie heißt es? Whiteboard. Ja, genau. Da zeige ich Ihnen, was ich befinde. Hier ist es. Okay. Ja. Und hier herum sind also Tische mit Computern. Okay. Nutzt ihr nur, ihr nutzt also nur Sprachausgabe, keine Braillezeile? Es gibt Braillezeile in unserer Druckerei und so, aber Kinder wollen lieber es hören als lesen und ja, gibt es Braillezeile, aber die wollen es lieber hören. Apropos Hören und Lesen, was ich mich eben schon gefragt habe, als es um das Thema Bücher ging, gibt es im Bosnischen Hörbücher? Also in Deutschland kriegst du ja sehr viele Bücher auch in gelesener Form auf CD zu kaufen. Ja, es gibt sehr viele Hörbücher, weil zum Beispiel Bosnisch, Serbisch und Kroatisch, das ist sehr ähnlich und wir kennen per Internet also auch kroatische, auch serbische, bosnische Bücher also finden und lesen. Ja, gibt es sehr viele, aber das ist Literatur für Freizeit oder Lektüre, aber nicht Lehrbücher. Nee, die gibt es nicht. Also die gibt es in Deutschland auch nicht als Hörbücher. Ja, das wollen wir nicht machen, weil wir wollen von Kindern, dass sie lesen.
Sehr gut. So, ich stehe jetzt in der Turnhalle. Und von der Akustik her würde ich eher nicht sagen, dass das die Turnhalle ist. Es hört sich ja an wie eine Parkgarage. Auch der Fußboden ist nicht so dieser typische Hallenboden. Und hier wird gleich Goalball gespielt. Und wir schauen uns gleich mal ein bisschen das Spiel an. Denn ich denke, viele gerade von meinen sehenden Zuschauern werden nicht wissen, was Goalball ist. Es ist auf jeden Fall eine Blindensportart, die auch bei den Paralympics gespielt wird. Und ja, das können wir uns jetzt gleich einmal anschauen. Verdienen van goal. Tišina. Igra. Tišina. Igra. Možeš odstaviti. Malo desno. Ein Internatszimmer. Interessanterweise ist hier das Internat mit in die Schule integriert, also nicht wie ihr es sonst woanders her kennt, über ein größeres Schulgelände verstreut. Es ist ein Einzelzimmer oder wohnt hier mehrere drin? Zwei Mädels. Okay. Und okay, wir haben also Schreibtisch. Aha. Okay. Bett und Schränke. Und Schränke. Wie ist das hier eigentlich im Internat? Verpflegt ihr euch selber hier oder wird... Oder gibt es einen Speisesaal, wo man dann immer quasi das Essen bekommt? Ja, im Speisesaal gibt es in Grundschule und die Kinder gehen dort, um Speise zu nehmen. Ja. Mhm. Mhm. Du sagst in Grundschule, das heißt später nicht mehr? Nein, das ist eine andere Lokation hier in der Nähe, vielleicht 2 Minuten von hier entfernt. Ach so. Mhm. Das da zeigen wir Ihnen ein Einzelzimmer. Ah, alles klar. Gut. Okay, gehen wir. Mhm. Evo ovdje kod Alese, kod nje je onaj novi namještaj I ovdje... Što nisi odmah? Pa nisam znala da je ona tu, eto je.
Alisa. Dobar dan. Jeste s Mädchen und das ist Kinder. Možete malo... Sudat ćete se. Was denn? Ništa. Ah, okay. Okay, ein Einzelzimmer. Aber ich muss sagen, ganz im Ernst, ich meine, ich war ja auch im Internat. So geräumig war mein Einzelzimmer in der Grundschule nicht im Internat. Später dann schon, aber am Anfang, wow. Sehr schön. Vielen Dank. So, nächste Station, meine Lieben, ist die Bücherei. Und wie vorhin schon erwähnt wurde, die Blindenschriftbücher werden, da es keine Druckerei gibt, selber gedruckt. Und klar, die Schwarzschriftbücher werden eingekauft, alles andere wird selber hergestellt, was mich positiv überrascht. Im Gegensatz zum Beispiel zu Marburg, wo alles gedruckte, sage ich mal, in Ringordnern abgeheftet wird. Es fühlte sich zumindest eben so an, als wäre alles wirklich noch fest eingebunden. Sehr faszinierend. Und hier in dem Bereich finden wir die Bücher, die die Kinder in ihrer Freizeit lesen können, wenn sie möchten. Okay, thank you very much. Thank you. So, And you will visit Germany next week. I hope you like it. oh, thank you. I hope so too. So, yes. Ja, meine Lieben, ich glaube, damit beenden wir den heutigen Tag, zumindest was die Videoaufnahmen anbelangt. Es sei denn, es passiert noch irgendwas ganz Großartiges, Gravierendes, ich weiß es noch nicht. Aber an dieser Stelle sage ich erstmal für heute zumindest Tschüss und bis morgen. Ihr Lieben, letzter Shot zumindest zum Thema blinde Menschen in Sarajevo, und wie angekündigt werde ich abschließend noch eine blinde Studentin für euch interviewen. So I would like to introduce you to Nadina, and you're completely blind, or? I'm more legally blind, but yeah, I have a little bit of sight left. But Okay. it's not useful and helpful in daily life. So, Okay, and you were born blind? I was born visually impaired, and as the time was passing forward, I started losing my vision slowly. And I think it's still in process. I don't know what will happen, but yes, it's retinitis pigmentosa. That is the disease that I have, so yeah, that's normal for that type of disorder. Yeah, just tell us a few things more about you. You visited the school, I think, which I also visited before for 1 hour. And now you study here in Sarajevo, right? Yes, first of all, my name is Nadina Imamovic. I'm 22 years old. I study the social work at Faculty of Political Science at the University of Sarajevo. I'm in my second year. Yes, I was the student. I'm a former student of the School for the Blind here, the school that you visited before. So, two things I'm interested in. The first thing is, how is it here in Sarajevo for a blind student to study? Well, the school system or the educational system is not 100% adjusted to the students' with disabilities, but always there is a possibility to work out with professors how to manage studying and doing things, and it's very nice that they are always interested. I mean, in my college, they are always interested to help and to give support as much as they can. And also I have a lot of support. I receive a lot of support from the Association of the Blind here in Sarajevo, such when it comes to the technology things, Braille typewriter, Braille paper, and other mobility lectures or technology lessons and stuff like that. They provide all these things which make my life accessible when it comes to studying and everything else. What about your colleagues at the university?
As I said, I'm studying the social work. My colleagues are all sighted, and as we are all social workers, they are very interested in my story, in all kinds of things about blindness, about blind people, about our life, about disability in general. So I'm very happy to share my experience, my stories with them, and to encourage them not to be afraid of people with disabilities, because I've seen a lot of people who would maybe talk and inform themselves, but they are afraid because they don't know how to communicate, and I think I'm doing a very good job when it comes to that. So you got also very good support from your colleagues also. Yes, they help always in every possible chance, and also I help to them too if I can in some things, you know. I sometimes scan things for them or convert things into the Word document or PDF if they need something, because sometimes they don't know how to do those things, for example. So yeah. Let's talk about a little bit of the daily life of. I just stopped because this song it reminds me as I were a child, and Oh yes. for a long time I didn't heard this song. Songs can do that, and places and smells and things. Yes, that's very normal, you know, thing. So I understand. And the first, okay, let's get back. One thing I'm very interested in is just the daily life here of a blind in Sarajevo, concerning mobility, concerning how people treat you if you're on the street or using public transportation or going shopping or whatever. It's very big question. It's very big thing to discuss about. Daily life is pretty much normal. I would say normal for Bosnian standards, because if we look at Bosnian perspective, you know, people like to complain, but it's not, you know, if we compare it to another very developed country, it's not good. Because first of all, the problem are people. Most of the people are going to help you, to ask you what's, you know, do you need any help or so, and that's very nice, but there is also a lot of frustration in people because they are not happy with their life here in Bosnia, and then they sometimes, because they are so frustrated, they don't mind about people around them, and that could be a problem. But a lot of people will really help you in anything you need. So yeah, we have few blind people who are completely independent when it comes to mobility, but most of us, we need a lot of help and guide. But you know, I'm very good at the places where I spend most of my time, such as my college, such as the places around my college, the shops, or around my home or so, but some further destinations I really do need guide. But if you ask for help, or if you would ask for help, somebody, Yes. you will definitely get your help. Yes, of course. Most of the people will help you. People in Sarajevo are very helpful, very open-minded, especially when it comes to younger. And I'm very happy to see that younger generations are recognizing, you know. This is also for me important as a blind traveler, and also nice to hear that impression I also got as I visited Belgrad 3 days ago. Just talk about accessibility. Mr. Zuko told me that the city isn't accessible in the way it's built up, like Here, you mean the Sarajevo? yes. That's true. We don't have the sound in the public transport, like to tell us which is the next stop. We don't have so many signalizations in the lights on the streets. There are few, but not as many as we need. And the sidewalks are very damaged, especially after the war. Everything has been damaged, and that's
there are many obstacles. And also, there is one problem in Sarajevo, parking. A lot of people will park the car on the sidewalk. Like in Hamburg. Yes, so that's another issue. That's another issue, but yeah, we try many ways to solve, the problems. And Yeah. also one thing that I like to mention are the how do you call them in English, grades, like on the streets. People, in order to get some money, to earn some money, they take off the covers from them and then they sell them into the metal factory, and it's always an option to fall into it if you are not careful. That's another thing that is an obstacle for blind people, for example. Oh, yeah, but So you have to be very careful. And also, I would say wild dogs. They don't like canes because people use canes to hit them. So they may attack you because of your cane. are there many wild dogs in a part of the city? Well, it depends because they move. They move all the time, but there are a lot of them. I think there are less this year than in the previous years, but they are. So you have to keep them in mind too. Okay, but anyway, it might work. But there are some things which the city could change easily. I think installing some announcement systems in the public transportation does not take so much time and work. Yeah, well, it's very hard to speak when it comes to Bosnia because Bosnia has to solve much more important questions here than that. So yeah, it needs a lot of work, a lot of hard work, a lot of things to do. A lot of discussions, a lot, because things are not going to change overnight. I hope that someday things will get better here. And I think that slow progress is happening, but it will never happen as fast as we would like it. Like always in every other country They are too. hurrying us up.